Good afternoon, everyone. Okay, good afternoon. So, I hope you have got the mail. Mail നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഗൂഗിൾ ഫോംസിന്റെ. I hope you all have done it. Yes, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And someone of you may have missed it കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. So let's what could be done. Let's check what could be done. And I hope how was the test? Test എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Was it easy? Was it the question that we have discussed in the class? അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ടെസ്റ്റിന് വന്നിരുന്നത്? How was the exam? Was it easy? Yes. I hope you did well in the test and consider, as I told you earlier, consider it as a self-evaluation opportunity. So like this periodic test, weekly 1 or 2 tests will be carried on, and I hope you all had a cooperation in that, and please attend it. So can we start our today's class? Okay. So yesterday we were discussing the topic marginal analysis, and a review of what we have discussed. Marginal analysis, marginal means additional. So when you change the production, when you make any changes to the production or sales level, what is happening to you? What is the additional benefits or additional cost that is generated from the additional sales or a change in the production that you have attained? So this is what is analyzed using this marginal analysis. And we have went through various types of cost which is relevant to decision making process, right? So relevant cost. And relevant costs are those costs which have implications in future implications, and they differ among various alternatives. And the various types of costs that we have come across include the differential cost and revenues and incremental cost and revenues, avoidable cost and revenues, unavoidable cost and revenues. So these are the various types of costs that we have studied. And we come across the mixed cost, like a semi-variable cost and semi-fixed cost, and we clearly differentiated between these two. And next, the decisions in the marginal analysis, we mainly discussed two decisions. One is the make or buy decision, the other is the special order decision. And what is make or buy decision? The decision as to whether to make in-house or produce in-house or to buy from an outside supplier. In-house production നടത്തണോ സ്വന്തമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറത്തൊരു വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണോ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ. How we have arrived at that decision is that we have to compare the cost. So make and buy. So make versus buy. So we have to list out all the relevant cost of the make decision and the relevant cost of the buy decision and compare both and decide what to adopt. So our decision is based on the reduced cost, right? So in order to maximize the profit, we have to reduce the cost. So which option is having the least cost? We will be selecting that. If make option is having the least cost, we will be selecting make option in house production. If it is buy option is having the least cost, we will be opting for the buy decision. And apart from this quantitative factors, we also have to consider certain qualitative factors regarding the reputation of the company, right? The quality and any further future issues after sale service, delivery, transportation services. All this qualitative factors all needs to be considered in taking this make or buy decision, not alone the quantitative factors alone. So after that decision, we have learned about special order decision, one time only order. So in this special order decision, you will be receiving a one-time order, a special order, and our duty is to decide whether to accept that order or whether to not accept that order or reject that order. And we will be considering the various cost. So in finding what is the minimum price to charge from the customer who is having a special order, we have to find what is the minimum price to charge. So the minimum price to charge is dependent upon the two factors, which is um, two factors, which is the direct cost of production and the opportunity cost. Okay,
So direct cost of production and the opportunity cost. So this direct cost of production includes all the variable cost of production, or we could say the unavoidable cost of production, unavoidable cost. Sorry, avoidable cost, avoidable fixed cost, as well as the avoidable variable cost will be forming part of the direct cost of production, and opportunity cost if there is any. So how come the opportunity cost? It depends upon the operating capacity, the capacity at which we are operating. If the firm is operating at the full capacity, there will be opportunity cost. How come? When we have to accept that special order, we have to eliminate, or we have to stop the production of certain units or certain products that we are currently producing. Only after that we will be able to accept that special order. So when you accept that special order, you have to sacrifice the production which has been currently carried on, and the lost contribution margin for that sacrificed production will be the opportunity cost of accepting the special order. And if you are operating at less than the operatable capacity, if you are having enough capacity, sufficient capacity to accept the special order, there will be no opportunity cost. So the minimum price to charge includes both the direct cost of production and the opportunity cost of accepting the special order. By considering both these two, you can find the minimum price to charge. So these were the topic that we have discussed yesterday. And let me ask you, is there any doubts? Did you require any clarification from any problems or any questions that we discussed yesterday? Do you have any doubts from the questions or topics discussed yesterday? Before moving to the next two decisions, sell-off process further or disinvestment decision, you have to be very thorough with these two. That's why I'm asking, if there is any doubt, you could openly tell me right now. So we will be discussing it, and after that we will be moving on to the next topic. ഇന്നലത്തെ questions. Okay. Which questions are me? Okay, you have messaged me, right? So ഇന്നലത്തെ question ഏത് questions ആണ് വേണ്ടേ? ഈ മേക്ക് ഓർ ബൈഡും സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ let me take the question for you. Just a moment. I hope you could see document, right? So yes, we have discussed these two questions of power system company and the Collins, K. Collins. This is from the special order decision. And this question, so the two question from this data, the two question provided depending upon two situation. First situation, they are having enough capacity, and the second situation, it is operating at full capacity. In this situation, what will be the minimum price to charge? അതായത് നമ്മുടെ question. ഈ questions തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Is this the same question? Yes. Okay. So first of all, this K. Collins company, they produces equipment for parks and playgrounds for children, including backstops for baseball fields. K. Collins Corporated receives a one-time request for 500 backstops from the city of Cincinnati. So the selling price and the cost associated with this backstop, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നുണ്ട്. ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, അതിന്റെ മറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ, ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്ട് ലേബർ, വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ്, ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ്, വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്. So question number, the first question, which is, currently K. Collins has sufficient capacity to produce this order without having to reduce production of any other items. The minimum price per backstop that K. Collins would charge Cincinnati for this order is. So the Cincinnati is placing an order with K. Collins for 500 backstops.
So, and K Collins is having sufficient capacity to produce that order. Order accept ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള enough capacity ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should be the minimum price to charge? So I have told you that the minimum price to charge is dependent upon two things. Yes. The minimum price to charge from the customer is equal to the direct cost of production. Direct cost of production, along with that, we have to include the opportunity cost also. And you know that they are having the sufficient capacity in the, so since they are having the sufficient capacity to accept that special order, there will be no opportunity cost associated with accepting the special order. Yeah, so the minimum price to charge will only include the direct cost of production. So what would be the direct cost of production? Just have a look at this. You are having the direct material. Yes, direct material is the, and direct labor is the, variable manufacturing overhead. Yes, and fixed manufacturing overhead. Fixed cost, and if nothing is mentioned, consider this fixed cost as a what? ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്, യെസ്, and fixed selling cost, never take it. So the variable cost of production. So direct labor we have 90. So direct material 90, direct labor 25, variable manufacturing overhead 18, variable selling cost 4. So what would be the total? Just add it up. 90 plus 25 plus 18 plus 4. It's $137. So this is the minimum price that K. Collins would charge at Cincinnati for accepting the special order. Right. So the same information, but one thing is different in the next question, which is it is having 100% capacity. It's operating at 100%. Now K. Collins is operating at 100%. So 100% operate ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are not having a capacity. ഒരു capacity remain ചെയ്യുന്നില്ല in order to accept that special order. So what will happen is that there will be opportunity cost. ഈ 500 backstops-ന്റെ order എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില പ്രൊഡക്ട്സ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഹാവിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് this product provides 15,000. Okay, in order to produce this special order, the company would need to stop production of another product completely. ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുന്നേ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന contribution of 15,000 ഇനി കിട്ടില്ല. So we are sacrificing that 15,000 contribution from that in order to accept that special order. So along with this direct cost of production, we also have to include the opportunity cost. So the total cost is total lost contribution is 15,000, and that 15,000 must be compensated by this 500 backstop. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് എത്ര വരും? $30 വെച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എക്സ്ട്രാ. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ്? നൗ ഇപ്പം എന്താവും മിനിമം പ്രൈസ് എന്തായിട്ട് മാറും? Now the minimum price is direct cost of production 137 plus the 30 of the opportunity cost, which is $167. So am I clear ayo the? So is it clear? Ma'am, should we always consider fixed cost as unavoidable cost? If nothing is mentioned, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ പറയാണ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിൽ ഇത്ര മാത്രം ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that portion take it as avoidable cost and include. If nothing is mentioned, take the fixed cost to be unavoidable. Variable cost മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക. Yes, very good question. So if nothing is mentioned in the question, take the fixed cost to be unavoidable and variable cost to be avoidable. ഇനി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിനെയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയും പറ്റിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക.
So I hope the next question, which is for power, അല്ലെ പവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ പവർ സിസ്റ്റം കമ്പനിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ദേ ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് ജെറ്റ് എൻജിൻസ് ഫോർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർമി. അവർ ജെറ്റ് എൻജിൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ അവരുടെ ആ ജെറ്റ് എൻജിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഓവർഹെഡ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So information: if production of this engine were discontinued, the production capacity would be idle and the supervisor would be laid off. For the next contract, the minimum unit price that power system should be this. So ഓരോ ടൈം ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് അവർ അതനുസരിച്ചിട്ട് ജെറ്റ് എൻജിൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ജെറ്റ് എൻജിൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഐഡിൽ ആയിരിക്കും. ഐഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസറിനെ പറഞ്ഞുവിടും. സോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട്, അടുത്ത കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഓർഡറിന് നമ്മൾ എത്ര മിനിമം പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണം? വാട്ട് വുഡ് ബി ദാറ്റ് മിനിമം പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണം? മീൻസ് direct cost of production മാത്രം എടുക്കുക. What would be the direct cost of production? Direct material, direct labor and fringe benefits on direct labor. അതെടുക്കണം. ബിക്കോസ് direct labor is മാനുഫാക്ചർ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ലേബേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റു റെക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി പെയ്ഡ്, അല്ലേ? So that fringe benefits will only come if there is labor. So it is a variable overhead. So അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസർ സാലറി കൺസിഡർ. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറെ പറഞ്ഞു വിടും. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ, ദർ വിൽ ബി നോ സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് നോ സൂപ്പർവൈസർ സാലറി. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി സൂപ്പർവൈസർ സാലറി ഇസ് എ അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്, അല്ലേ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം വരും, പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. So the supervisor salary is an avoidable cost. So that should be considered. And depreciation and rent, they are fixed cost. Depreciation എന്താ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും, അതിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. റെന്റ് ആണെങ്കിലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കണം. So they are unavoidable. So the minimum price to charge includes direct material, direct labor, supervisor salary and fringe benefits on direct labor. ഇത് നാലും ചേർന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മിനിമം പ്രൈസ്. ടോട്ടലി 200 plus 150, 350, 350 plus 20, 370, 370 plus 15, 385,000. So that would be the minimum price to charge from the US Army for the next contract. Clear? Clear ആണോ? Okay. So moving on to our main topic. So the next decision. Sell or process further decision. So just a moment. So after completing the make or buy decision, special order decision, the next important decision in the marginal analysis is sell or process further decision. So as the name itself suggests, sell, വിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ process further processing ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് decision. So decision as to whether selling a product as is or processing it further in order to sell it for a higher price is known as sell or process further decision. ഇതെന്താ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ വിൽക്കണോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ പ്രൈസിന് വിൽക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനാണ് സെൽ ഓർ പ്രോസസ് ഫർദർ ഡിസിഷൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. Just a moment.
So decision as to whether selling a product as is or processing it further in order to sell it for a higher price is known as sell or process further decision. And the other product, how it is now, right? How, in what situation it is now, in what എന്താ പറയണേ, ഇൻ വാട്ട് മോഡൽ, ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ വിൽക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തിയിട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് അറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ സെൽ ഓർ പ്രോസസ് ഫർദർ ഡിസിഷൻ. And so this decision must be based on the incremental operating income or incremental cost and incremental revenue. അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ വിൽക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കണോ ഹയർ പ്രൈസിന്, അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ മസ്റ്റ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ്. ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓർ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക. So this will be mainly applied in the process which is having joint production process. അല്ലെങ്കിൽ joint production processലൂടെ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാനായിട്ടുള്ളത്. So joint production process means is one production process that yields more than one product. ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. So that production process is called joint production process. And ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടണ ഒരു മില്ലുണ്ടാവുമല്ലോ, റിഫൈനിങ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഓയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ ഡ്രൈഡ് കോക്കനട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് നമ്മൾ ആ മെഷീനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സിങ്, അല്ലെ, ഗ്രൈൻഡിങ്ങും മറ്റു പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും? യു ആർ ഹാവിങ് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാതെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുണ്ടാവുക, what you call in your local terms നമ്മൾ എന്താ കൊപ്ര, പിണ്ണാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യും. സോ യൂഷ്വലി ദിസ് ഐറ്റംസ് അതർ ദാൻ ദി ലിക്വിഡ് ഓയിൽ, വൺ സോളിഡ് ഐറ്റംസ്, ഒരു കൊപ്ര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു ഐറ്റം that will be used as an animal feed ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് somewhat സ്നാക്ക് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. So it is actually produced as a result of a joint production process. ഒരു ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. These two products will be sharing a production process which is common to both these. ഈ കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കാനും ഈ എന്താ പറയുന്ന ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ്. അവർക്ക് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒന്നായിരിക്കും. And another thing is the split off point. Split off point is the point in which production process where the point in the production process where the various products become individually identifiable. Cost incurred up to the split off point are the joint cost. അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ്. ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ഫോമിലായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടാൻ വേണ്ടി മില്ലിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലിട്ട് ആട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും, വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ടും പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊപ്രയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അതിനെ വേർതിരിച്ച് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വേർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. So cost incurred for each individual product after the split off point are separable product processing cost. After the split off point നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ടും കിട്ടി, കൊപ്രയായിട്ടും കിട്ടി. സോ അതിനുശേഷം ഇതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെപ്പറബിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ്. സപ്പോസ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി, അതിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റോവ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും മിനറൽസും ഒക്കെ ആഡഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ. സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്. ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് കിട്ടി പിണ്ണാക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വേറെ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഒരു അനിമൽ ഫീഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that certain cost which is separately incurred for these two products are called
called separable processing cost. So cost incurred for each individual product after the split off point are separable processing cost. So the seller process further is mainly used in the joint production process. So joint production process a split off point the products gets divided into two individually, one or more individually identifiable products item marum, and that point is the split off point, and the cost incurred till the split off point is the joint production cost, and joint cost incurred for each individual products separately after the split off point is called separable processing cost. സോ ഈ സെല്ലർ പ്രോസസ് ഫർദർ ഡിസിഷനിൽ എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഐഡന്റിഫൈബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഐഡന്റിഫൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. സോ അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് വിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ പ്രൈസിൽ വിൽക്കണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷനാണ് ഈ സെല്ലർ പ്രോസസ് ഫർദറിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. Clear. And I told you that in deciding whether to sell or process further, our decision will be based on the incremental cost and revenue. Incremental cost incremental revenue ne nammal consider cheyum. So the cost incurred till the split off point, അതായത് joint cost അല്ലെങ്കിൽ joint production cost is irrelevant, sunk cost ആണ്. കാരണം അത് ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസിനൊന്നും യാതൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. whether to sell it right now or whether to sell after processing it എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിൽ this joint cost is not considered. They are irrelevant cost. sunk cost ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, irrelevant ആണ്. only the separable cost, അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിന് ശേഷം ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന സെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ, ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് സെല്ലർ പ്രോസസ് ഫർദറിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. If it's not clear right now, you could ask me. Okay, only incremental revenues and cost are relevant factors. So this joint production cost is not relevant to us. So when will we decide to further process? അതിപ്പോൾ സെൽ ചെയ്യണോ? നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെൽ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഫർദർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെൽ ഇറ്റ്. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ വെൻ വിൽ വി പ്രോസസ് ഫർദർ? എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക? If the incremental revenue exceeds incremental cost or further processing cost, there is incremental profit. So I have told you that we have to consider the incremental revenues and incremental cost. Incremental ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ incremental revenues and incremental cost. If the incremental revenue is greater than the incremental cost, extra ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be having incremental profit. Yes, right. So if there is incremental profit, you will decide to process further. കാരണം നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുന്നത് വഴി പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. So we can process further. But if the incremental revenue is less than the incremental cost, incremental ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ incremental കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് incremental ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. We are not having profit. So we will decide not to process further. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. We will be having a loss. So that is the situation. And one more thing that you have to consider is the obsolete inventory. Seller process further വരുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് obsolete inventory. Suppose we are having inventory ഉണ്ട്, inventory obsolete ആയി പോയി, inventory obsolescence ഒക്കെ വരാലോ. If the inventory has become obsolete ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു, ആ ഇൻവെന്ററിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂലെസ് ആയിട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻവെന്ററി ഇസ് കൺസിഡർഡ് obsolete. So if obsolete inventory has some scrap value, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററിക്ക് ചില സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മീൻസ് വളരെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂനെക്കാട്ടും കുറവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should be done? If the revenue for the reworked inventory minus the cost of rework is positive and the net gain is greater than the proceeds would be from selling it, as is. So if the revenue for the, so when will we do? If the revenue for the reworked inventory minus the cost of rework is positive and the net gain is greater than the proceeds would be from selling it as is. So when will we do? If the revenue for the reworked inventory minus the cost of rework is positive and the net gain is greater than the proceeds would be from selling it as is.
if the revenue for the reworked inventory, so inventory obsolete ആയി നമ്മൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിനെ റീവർക്ക് ചെയ്യാം. ഇൻവെന്ററിനെ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കാം മൈനസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീവർക്ക്. അതായത് റീവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു റവന്യൂ കിട്ടും, റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കൊരു കോസ്റ്റ് കിട്ടും. സോ ആ റവന്യൂവിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റീവർക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. And the net gain is greater than the proceeds will be from selling it as is. So what will we do? We will be reworking it and selling it. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇൻവെന്ററിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇൻവെന്ററി നമ്മൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒബ്സലീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ഒബ്സലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ റീവർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് വരും. റീവർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റവന്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ റീവർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അവർ ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട്? വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ സച്ച് കേസ് വി വിൽ ബി റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വിൽക്കും. ഇനി റീവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് റവന്യൂ എന്ന് കരുതുക. Let me get you an example. Suppose I am having inventory ഉണ്ട്, ഒബ്സലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്. ആ ഇൻവെന്ററി ഞാനിപ്പോൾ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5,000 റുപ്പീസ് റീവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ഇൻവെന്ററിക്ക് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10,000 റവന്യൂ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ ഇഫ് ഐ ഡൺ ഒരു 5,000 രൂപ ഇൻവെന്ററിയിൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിന് 10,000 റുപ്പീസിന് വിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? മൈ ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ്. എനിക്കൊരു 5,000 പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ വാട്ട് വിൽ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ആ ഇൻവെന്ററിനെ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കും. റീവർക്ക് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ്, അല്ലേ? പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഫർദർ ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ്. സപ്പോസ് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റീവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് 5,000 രൂപ വന്നു. റീവർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഒരു 4,500 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ്? ഐ എം ഹാവിങ് എ ലോസ്, ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ആണ്. ഞാൻ 5,000 രൂപ മുടക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് 4,500 രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ ഐ എം ഹാവിങ് എൻ ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ഓഫ് 500. What will I do? I will sell it as it is. റീവർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനെ വിറ്റ് കളയും. ആൻഡ് അനദർ സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പൊ ഞാൻ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നോക്കാം. റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് 5,000 പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഇൻവെന്ററിനെ റീവർക്ക് ചെയ്യാതെ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 4,000 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വിത്തൗട്ട് റീവർക്കിംഗ് ആ ഒരു ഇൻവെന്ററി ഞാൻ റീവർക്ക് ചെയ്യാതെ. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ സിനാരിയോ. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്, ഇൻവെന്ററി ഞാൻ ഇപ്പം വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 4,000 രൂപ കിട്ടും. ഞാനൊരു 5,000 രൂപ റീവർക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് 10,000 രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതാണ് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇഫ് ഐ എം സെല്ലിങ് ഇറ്റ്, ഇപ്പോൾ 5,000 ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ആസിസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 4,000 ആണ്. 5,000 റുപ്പീസ് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 10,000 റവന്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ മൈ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 5,000. സോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ്, സോ വിത്തൗട്ട് റീവർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് 4,000. ആഫ്റ്റർ റീവർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് 5,000 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഐ വിൽ റീവർക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ്. റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൽ ചെയ്യും. കാരണം അപ്പോൾ എനിക്ക് 5,000 രൂപ കിട്ടും, എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വെറും 4,000 രൂപ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ റീവർക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് 5,000 പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ റീവർക്ക് ചെയ്യണതിന് മുമ്പുള്ള ബിഫോർ റീവർക്കിന്റെ എനിക്കതിനെ ബിഫോർ റീവർക്ക് ഐ കുഡ് സെൽ ഇറ്റ് അറ്റ് 6,000 എന്ന് കരുതുക. സോ റീവർക്ക് ചെയ്യാതെ 6,000 രൂപക്ക് വിൽക്കാം. 5,000 രൂപക്ക് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 10,000 രൂപ കിട്ടും. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഐ ആം ഏണിംഗ് ഓഫ് 5,000. സോ പ്രോഫിറ്റ് 5,000ഉം റീവർക്ക് ചെയ്യാതെ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 6,000 കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. കാരണം റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 5,000 കിട്ടുന്നുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ, പക്ഷെ റീവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് 6,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ബി ഡിസൈഡിങ് ടു സെൽ ഇറ്റ് ആസ് ഈസ്. So in total, is that if
the revenue of the reworked inventory minus the cost of rework. Rework ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന revenue minus the cost of rework, we would say the incremental profit. So that incremental profit is greater than the proceeds from selling it as is. Sell ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം, അതായത് if proceeds from selling it as is, if that incremental profit is greater than the proceeds from selling it as is, we will be deciding to rework it. If the incremental profit is less than the proceeds from selling it as it is, we will be deciding to sell it as it is, not rework and sell it. Clear? ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ്? ഇപ്പൊ വിൽക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും ലാഭകരം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. That is what is happening. Clear? Is it clear? Clear ആണോ മറ്റുള്ളവർക്ക്? Yes. So this is one situation. In the next situation, it will be different. If the obsolete inventory has no scrap value and if the company would need to pay to dispose of it. ഈ obsolete inventory സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്, ആ ഇൻവെന്ററിക്കൊക്കെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. ക്ലിയർ അല്ല? ഹലോ, കുറെ നേരമായോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലാതെയായിട്ട്? ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓ മൈ ഗോഡ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടോ? ഓക്കെ, താങ്ക് ഗോഡ്. സോ ഇനി അങ്ങനത്തെ ക്ലിയർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ, ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല. സോ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ, ഇഷ്യൂസ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലൊക്കെ വരാം. സോറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒബ്സലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്. ഒബ്സലീറ്റ് ഇൻവെന്ററിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല, അതായത് ആ ഇൻവെന്ററിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിലയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മാത്രമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചോ. If the revenue for the reworked inventory minus the cost of rework is either positive or if negative, the net loss is less than the cost to dispose of the obsolete inventory. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം? സപ്പോസ് ഇൻവെന്ററിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല, അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കോസ്റ്റ് ടു ഡിസ്പോസ്. സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഇൻവെന്ററി, സപ്പോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസ് ഒരു 5,000 കോസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ കുറച്ച് ഒബ്സലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി ആണ്, സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇല്ല, മാർക്കറ്റിൽ ആർക്കും വേണ്ട സാധനം. അതിനെ പക്ഷെ ഞാൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, കമ്പോണൻസും എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അതിന് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടു തള്ളാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് ആസിറ്റീസ് കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം, അതിന്റെ ഹാംഫുൾനെസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ സർട്ടൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ഇൻവെന്ററീസിന്. ഓക്കെ, ദ റവന്യൂ ഫോർ ദ റീവർക്ക്ഡ് ഇൻവെന്ററി മൈനസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീവർക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസിങ് ഉണ്ട്. ഇനി വേറൊരു കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻവെന്ററിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റീവർക്ക് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടല്ലോ, റീവർക്ക് ഇൻവെന്ററിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഉണ്ടാവും, ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എയ്തർ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർ ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ആയിരിക്കാം. ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളിവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വി ആർ ഡിസൈഡിങ് ടു റിഡ്യൂസ് അവർ ലോസ്. നമ്മുടെ ലോസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക.
കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പത്തെ അതേപോലെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം കോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം. സോ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഡിസൈഡ് ടു റീവർക്ക് അല്ലേ. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഞാനൊന്നതിനെ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കതിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ടു റീവർക്ക്. ഇനി അതല്ല, ഇനി ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ടു ഡിസ്പോസ് ആണ്. ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ അതിനെ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ആണ് കരുതുക. സോ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഡിസൈഡ്. അപ്പൊ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല, കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് ലോസ് ആണ്, ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. സോ ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ടു റീവർക്ക് ഇറ്റ്. ഇഫ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ആണെന്ന് കരുതുക, ഞാൻ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ലോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ ലോസ് ഒരു 4000 ആണ് കരുതുക. സോ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ടു റീവർക്ക്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5000 രൂപ മുടക്കേണ്ടി വരും, അത്ര ലോസ് വരും. ഇനി ഞാനതിന് റീവർക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 4000 രൂപയാണ് ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അവർ ലോസ് ഈസ് ലോവർ വെൻ വി ഡിസൈഡ് ടു റീവർക്ക് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5000 നഷ്ടം, ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4000 നഷ്ടമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ടു റീവർക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ്. ഇനി ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ഒരു 6000 ആണ് കരുതിക്കോ. ഇപ്പൊ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 5000 സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ലോസ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലോസ് ആയിട്ട് 6000 രൂപ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീവർക്ക് ചെയ്ത് വെറുതെ എന്തിനാ ലോസ് കൂട്ടുന്നത്? ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും. സോ ക്ലിയർ ആണോ? സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് ദ ഇൻവെന്ററി സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇല്ല, ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. ആർ യു ക്ലിയർ? Okay, so these are the important decisions in the sell or process further. Okay, so ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഒരു മിൽക്കിന്റെ റോ മിൽക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു മിൽക്കിനെ നമ്മളൊരു കോമൺ പ്രോസസ്സിലോട് കൊണ്ടിടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് 2 പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും, ക്രീമും കിട്ടും, സ്കിംഡ് മിൽക്കും കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ പാല് വീട്ടിലെന്താ നമ്മൾ കടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈരും കിട്ടും, എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ വെണ്ണയായിട്ടും പാലായിട്ടും നമ്മൾ കടഞ്ഞങ്ങോട്ട് എടുക്കി അതേപോലെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രീമിനെ വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോട്ടേജ് ചീസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. സോ ദിസ് വെൻ ദ റോ മിൽക്ക് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ പ്രോസസ് അറ്റ് എ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് നമുക്ക് 2 ഐഡന്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഏതൊക്കെയാ? ക്രീം ഉണ്ടാകും, ഈ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രീമിനെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വിൽക്കാം, സ്കിംഡ് മിൽക്കിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വിൽക്കാം. പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആക്കുന്നു, ക്രീമിനെ വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് കോട്ടേജ് ചീസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ഇൻ ദി സെല്ലർ പ്രോസസ് ഫർദർ ദിസ് കോമൺ പ്രോസസ് ഈ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട, ദിസ് ഈസ് ഇറെലവെന്റ്. നമ്മൾക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഈ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിന് മുന്നുള്ള കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട, സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ അത്? Is it clear? Yes. So what all the questions that you could expect from this? Decide whether to sell or process further. Okay, sell ചെയ്യണോ പ്രോസസ് ഫർദർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. 2, ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ് ഫർദർ. ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. ആൻഡ് ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് ഒബ്സൊലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു? 2 സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻവെന്ററിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോഴും ഇൻവെന്ററിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു, ആ ഒരു 2 സിറ്റുവേഷൻ. സോ 3 types of question you could expect. Decide whether to sell or process further,
ഇനി ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ്, ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ്, റവന്യൂ, ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യം. ആൻഡ് പിന്നെ ഒബ്സൊലീറ്റ് ഇൻവെന്ററി ഡിസ്പോസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേൺ. So let's discuss some question from this cellular process. For other example questions കൂടെ നമുക്കൊന്ന് workout ചെയ്യാം. So this is the revised textbook. Revised textbookന്റെ ഒരു ഇതാട്ടോ, അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Example, you could read it by yourself. If you're having text, you could read this example by yourself. Yes. Question number 38. Preston Construction, a builder of custom homes, recently invested $360,000 of material, labor, and overhead in a residence for Susan and Will Hunter. The Hunters unfortunately have just declared bankruptcy and must back out of their contract. Preston's management has identified the following two course of action. So Preston, they are a construction company, custom homes ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അവരെത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 360,000 മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, ഓവർഹെഡ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് സൂസൻ ആൻഡ് ബിൽ ഹണ്ടർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഹണ്ടേഴ്സ് they went bankrupt ആയ അവര്. അപ്പൊ അവരെന്താ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. സോ സൂസൻ അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു പ്രസ്റ്റൺ കൺസ്ട്രക്ഷന് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, സെൽ ദ അൺഫിനിഷ്ഡ് റെസിഡന്റ് as is. Sell the unfinished residence as is. The company sales manager has assigned the following selling prices and probabilities to this alternative. Okay. Next, make several design changes at a cost of 70,000. Complete the project and sell the home to another customer for 10,000. സോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് അൺകംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ, ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പണിത് തീർന്നിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അൺകംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് അൺഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ വിൽക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആളുകൾക്ക് $410,000 വിൽക്കാം. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസ്റ്റൺ ഷുഡ്, ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷന്റെ ബേസിസിൽ പ്രസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ ടു ഓപ്ഷൻ, സെൽ ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഓർ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഫർദർ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് ഓപ്ഷനും നോക്കണം. ഇപ്പൊ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക്. എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് വേരിയസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസസും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫ്രം സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഈസ് ഇതേപോലെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് റവന്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എത്രയാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഫൈൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? 280,000 into 0.1 plus just multiply this expected value selling price with their relative probabilities. You will get the expected selling price. എത്ര കിട്ടും? 280,000 into 0.1 plus 320,000 into 0.6 plus 350,000 into 0.3 which is $325,000. അത്രയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ. ഓക്കെ. Then make several design changes at a cost of 70,000. സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവർ എത്ര വിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ വരുന്നത്? സോ ഈ 360,000 എന്നൊക്കെ സങ് കോസ്റ്റ് ആണ്, ഓൾറെഡി അവർ ഇൻകർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇറലവന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ അതേപടി വിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വിൽക്കണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും റവന്യൂസും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഈ ഫർദർ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 70,000 ഫർദർ പ്രോസസിംഗ് കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റവന്യൂ ആഫ്റ്റർ? ആ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള റവന്യൂ എത്രയാണ്? ഫർദർ പ്രോസസിംഗ് സെല്ലിംഗ്
What is the selling price? Further process ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എത്ര രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും? We could sell it for $410,000. So this $410,000 is the selling price after further processing. And what is the incremental revenue? ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ എത്രയാ? ഇപ്പൊ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 325,000, ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 410,000. സോ ഇൻക്രിമെന്റലി എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്? 410,000 മൈനസ് 325,000, വിച്ച് ഈസ് 85,000 will be my incremental revenue. അല്ലേ? ഇപ്പൊ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3,25,000, 325,000. ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 410,000. So extra I am receiving 85,000 for further processing, and the cost for the process is 75,000. And what is the effect? Incremental revenue is greater than incremental cost. അല്ലേ? Incremental revenue greater than incremental cost. What is that situation called? We are having incremental profit. Alle, incremental revenue is greater than incremental cost, so we are having incremental profit. What is the incremental profit? 85,000 is the incremental revenue, less incremental cost is 70,000. We are having a profit of what? 15,000. So what will I decide? Ippa vilko allengil further process ചെയ്തിട്ട് vilko? What will I decide? What will be my decision? So when I sell it right now, I find the expected sales price to be 325,000. And the another option I'm having is that I could make several design changes at a cost of $70,000 and complete the project and sell it after at $410,000. So actually I'm receiving 85,000 extra for making a design changes. അല്ലേ, ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ 85,000 എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ എത്ര ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ? 70,000 ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഐ ആം ഹാവിങ് ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ്, എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എത്ര? 85,000 minus 70,000, 15,000 is my incremental profit. So what will I do? I will decide to process further and sell it, because ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും 15,000 എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് എപ്പോൾ കിട്ടും? ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? Yes. So what will be my decision? I will redesign the residence for the new customer, because in comparison with the sell as is option, the firm is $15,000 better off. കാരണം ഇപ്പൊ വിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും അതിനെ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ $15,000 എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എന്താ? സെലക്ട് ദ സെൽ ആസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് 350,000 സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. അല്ല, സെൽ ദ ആസ് ഈസ് ഇപ്പൊ വിൽക്കാൻ, കാരണം 350,000 സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്, ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ. എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? നമ്മുടെ 325,000 ആണ്, അല്ലാതെ 350,000 അല്ല. റോങ്. Consider the 360,000 investment as a key decision factor in selecting among alternative. What is the 360,000? 360,000 is the material, labor and overhead incurred, already incurred ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. So that is a sunk cost. So അതിന് നമ്മുടെ ഡിസിഷനിൽ യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. Redesign the residence for the new customer, because in comparison with the sell as is option, the firm is 20,000 better off. ഈ ഒരു റീഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് വുഡ് ബി അവർ ആൻസർ. റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസിങ് നടത്തുക. കാരണം സെൽ ആസ് ഇസ് ഓപ്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 20,000 നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്? വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓൺലി 15,000. സോ 20,000 റൈറ്റ് അല്ല. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, റീഡിസൈൻ ദ റെസിഡൻസ് ഫോർ ദ ന്യൂ കസ്റ്റമർ, ബിക്കോസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ സെൽ ആസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ, ദ ഫേം ഈസ് $15,000 ബെറ്റർ ഓഫ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. So you could read this example by yourself, nothing else. അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നത്തിങ് എൽസ് ഡിഫറെന്റ്. ഇനി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി നോക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എനിക്ക് 70,000 ചേഞ്ച് വരുത്തി, എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനൊരു 410,000 ഇല്ല, ഒരു 390,000 ആഫ്റ്റർ റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സെയിൽ, ആഫ്റ്റർ റീഡിസൈൻ മൈ സെയിൽ പ്രൈസ് വിചാരിക്കുക, റീഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസ് ഒരു 390,000 ആണെന്ന് കരുതുക. സോ മൈ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ്, ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ എത്രയാണ്? What would be my incremental revenue? 390,000 minus 325,000. എത്രയാണ് വരിക? 390,000 minus 325,000, 65,000 ആണ് എൻ്റെ ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ. പക്ഷേ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? Incremental cost is 70,000. So I am having incremental loss. Incremental loss ആണ്. എത്രയാ വരുന്നത് എൻ്റെ incremental loss? 65,000 minus 70,000. It's actually 5,000 loss ആണ് എനിക്കുള്ളത്. സോ ഞാനപ്പോൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കോ? നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 325,000, റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 390,000. അപ്പൊ നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം, ഈ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു 70,000 കോസ്റ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡിസൈഡ്? ഐ എം ഹാവിംഗ് എൻ ഇൻക്രിമെന്റൽ ലോസ് ഓഫ് 7,000 ഇൻ പ്രോസസിങ് ഇറ്റ് ഫർദർ അല്ലേ? സോ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഐ വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ആസ് ഈസ്. കാരണം എനിക്ക് ലോസ് 5,000 ലോസ് ആണ് ടോട്ടലി വരുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ലോസ് ഇല്ലാതാക്കാം. ക്ലിയർ? യെസ്. ഓക്കെ. Okay. So the next decision is disinvestment decision. Disinvestment, as the name itself suggests, disinvestment is the action of selling or liquid. Investment എന്താ? We are putting in money അല്ലേ? പൈസ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, investing. We are putting up our investment. Disinvestment means we are reducing it. Is the action of selling or liquidating an asset such as a product or product line or a segment of the business such as a subsidiary. It can also be capital expenditure reductions and reallocation of the resources to more productive areas within the organization or project. And that disinvestment, it is the action of selling or liquidating an asset. Or asset liquidate ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക. അതെന്ത് അസറ്റ് ആയിരിക്കാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, സബ്സിഡിയറി, അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിഡക്ഷൻസ്. നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിനെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ റീഅലൊക്കേഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കാം, കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏരിയസിലായിരിക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെഡ്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം? ആ ഒരു ഏരിയ സെൽ ചെയ്തിട്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സെല്ലിംഗ് ഓർ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് എൻ അസെറ്റ് or reducing capital expenditure and reallocation of resources to more productive areas. So these are the various types of the various situations which is included under the purview of disinvestment decision. Any divestment, another term. Divestment എന്താ? is the process of selling or disposing of asset. സെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ. ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഡിവെസ്റ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടും, പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല, അസറ്റിനെ വിൽക്കുക മാത്രമല്ല, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിഡക്ഷൻസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകും, റിസോഴ്സസിന്റെ റീഅലൊക്കേഷൻസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകും. എന്തില്? ഈ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ. സോ പ്ലീസ് ബി വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം, പ്ലീസ് ബി വെരി കോഷ്യസ് വൈൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ടേം ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഡിവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വിൽക്കുക, സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻക്ലൂഡ് സെല്ലിംഗ് but also various other like reduction in expenditures and reallocation of expenditures. So how can we take the decision? What the profit or cost depending on the circumstances would be under both the current situation
and what it would be if the funding were reduced or the product or segment were terminated. The decision is then based upon which options provide a greater benefit. So വിൽക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷനെ വിൽക്കാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ, വിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. സോ without selling it, is our profit? After selling it or after reducing the expenditure, what is our profit എന്ന് നോക്കുക. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സെല്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നതെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭേദമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ അവർ ഡിസിഷൻ വുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കമ്പയറിംഗ് ദ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ or the situation after making the necessary changes. എന്താണോ ചേഞ്ചസ് വേണ്ടത് ആ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ സിറ്റുവേഷനും ആ ചേഞ്ചിന് മുന്നുള്ള കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനും തമ്മിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഗ്രേറ്റർ ബെനിഫിറ്റ്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ. ക്ലിയർ? In making a decision to disinvest that involves termination. Just a moment. Okay. In making a decision to disinvest that involves termination, a company must follow three main steps. ഇനി ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കമ്പനി 3 സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം. സോ ഹൗ വി വിൽ ഡിസൈഡ് ഇറ്റ്? ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ആദ്യം നമ്മൾ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? ഫിക്സഡ് certain cost which cannot be avoided. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ തീരുമാനിച്ചാലും ആ കോസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, അത് ഒഴിവായി പോകുന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ് ആണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഐഡന്റിഫൈ ദോസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് that are allocated to or incurred by the product or segment that would continue even if the product or segment were terminated. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്താലും ആ ഒരു കോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻകേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റുകളാണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദി അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ അൺഅവോയ്ഡബിൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? അൺഅവോയ്ഡബിൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും ഇൻകർ ആകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സച്ച് കോസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്. അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ബോത്ത് അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അത് ഇൻകേർഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് അവോയ്ഡബിൾ cost, avoidable fixed cost as well as avoidable variable cost. So first of all, we have to classify the variable and fixed cost into avoidable or unavoidable. Avoidable എന്നും unavoidable എന്നും നമ്മൾ അതിനെ തരംതിരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക which one to select. So after that, സോ അവോയ്ഡബിൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ്റെയും ആഫ്റ്റർ ആ ചേഞ്ച് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ്റെയും നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക. അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റും അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റും കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ആ ബെനിഫിറ്റിൽ ഏറ്റവും ഹയർ ബെനിഫിറ്റ് ഏതിനാണുള്ളത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഹയർ ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക. ഹയർ ബെനിഫിറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, expected questions. What all type of question can you expect from this area? Decide whether to discontinue a product line, segment or decision. ഒരു ഡിവിഷനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. വെദർ ടു കണ്ടിന്യൂ ഓർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ. ഇങ്ങനെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും എന്താണോ അതായിരിക്കും റെലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം.
പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സെഗ്മെന്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, ആ ഒരു ഡിവിഷന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ്, the amount by which a company's contribution or profit will increase or decrease as a result of specific action. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് വെക്കെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. So we will be deciding whether to continue or deciding to discontinue based on the benefit of those action. So we have to decide by what amount there will be higher benefit. എത്രമാത്രം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാം. So these are the various expected question. Again, decide whether to continue or discontinue. What are the relevant cost? ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെഗ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവിഷന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വാട്ട് എമൗണ്ട് ദർ വിൽ ബി ഹയർ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും എത്ര എമൗണ്ടിനാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വരാം. ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈന് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ഡിസിഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ, കീപ്പ് ഓർ ഷട്ട് ഡൗൺ ഡിസിഷൻ, ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഡിസിഷൻ. സോ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു. സോ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഹാവിങ് ഹയർ ബെനിഫിറ്റ്, ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റും ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ലാതെ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദി? ലൈക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കാം, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ഡിവിഷനെ നമ്മൾ നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അവരെ നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ അത് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കേണ്ടി വരും. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ, വാട്ട് ഡസ് ദ പബ്ലിക് ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അതിനെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? ലോങ്ങർ ടേം കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വരും, ഓക്കെ ആ ബിസിനസ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫോൾ. പതിയെ തന്നെ അതെല്ലാം എന്താ പറയാ നിർത്തലാക്കി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലോസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് വരും, പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് വരും. സോ അത് നമ്മൾ നോക്കണം. ലോങ് ടേം കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇന്നോവേഷൻസ് വരുത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ വഴി നമ്മുടെ ലോങ് ടേം കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾസിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഗോൾസിന് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കണം. ആൻഡ് മറ്റ് സിമിലർ മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അതർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Only after considering all these we will be deciding whether to continue or discontinue. ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടവും ലാഭവും മാത്രമല്ല, മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. So let's check out some questions. Are you clear with this എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആൻഡ് ഹൗ യു കുഡ് ബേസ് അവർ ഡിസിഷൻസ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, അങ്ങോട്ട് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം യുവർ ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇസ് ഓഡിയോ ക്ലിയർ ടു യു? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ?
Is the audio clear to you? Is the audio clear to you? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, okay. Voice break ആകുന്നുണ്ട്. Now how is it now? ഇപ്പൊ okay ആണോ? ലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ മര്യാദക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Are you able to hear me now? Okay then. Voice break ആകുന്നു. Okay. Actually the signal is very weak here. Signal വളരെ weak ആണ്. From today morning നല്ല weak ആണ്. Nothing I could do about it. But in between, if you're feeling my voice is breaking, so please tell me. എന്തെങ്കിലും പോർഷൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോർഷൻ ക്ലിയർ അല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ? അന്ന് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പോർഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും കേൾക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ? I think so that there is a delay in response. എനിക്ക് ഞാൻ പറയാലും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിലായാലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിലേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസ് ദാറ്റ് സോ? God. Yes. Okay. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ. യാ ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ ഡിലേ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നതായാലും നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്സ് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് കിട്ടുന്നതായാലും എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഫീലിംഗ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ. സോ നമ്മുടെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസിലത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ്. Okay. Look at question one by one. Okay. So just a moment.
So this is the question. Hermo company has just completed a hydroelectric plant at a cost of $21,000. The plant will provide the company's power needs for the next 20 years. Hermo will use only 60% of the power output annually. At this level of capacity, Hermo's annual operating cost will amount to $1,800,000, of which 80% are fixed. So what is the question? Hermo company ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇസ് 21 million. ഒരു അടുത്ത 20 ഇയേഴ്സിലോട്ടുള്ള പവർ നീഡ്സ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതിന്റെ 60% ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആനുവലി യൂസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഹെർമോയുടെ ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് 1,800,000 ആണ്. അതിൽ 80% ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. Quigley company currently purchases its power from MP Electric at an annual cost of 1,200,000. Hermo would supply this power, thus increasing output of the plant to 90% of capacity. This would reduce the estimated life of the plant to 14 years. So actually, the Quigley company, MP Electric company, ഒരു 1,200,000 കോസ്റ്റിനാണ് പവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So now Hermo company has come into. അവരെന്ത് ചെയ്യുക? They have decided to supply the power. പവർ ആർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും? ക്വിഗ്ലിക്ക് വേണ്ട പവർ ഈ ഹെർമോ കമ്പനി സപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ് അവർ 60% മാത്രമല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സപ്ലൈ ക്വിഗ്ലി വിത്ത് പവർ ദേ ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ടു 90%. സോ ദിസ് വുഡ് റിഡ്യൂസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ടു 14 years. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് 14 വർഷം ആയിട്ട് കുറയും. സോ കറന്റ് 20 years ആണ് അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്, 20 years. ഇനി അത് ഈ ഒരു ക്വിഗ്ലിക്കും കൂടെ പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 90% കപ്പാസിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് 14 years ആയിട്ട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, if Hermo decides to supply power to Quigley, it wants to be compensated for the decrease in the life of the plant and the appropriate variable cost. Hermo has decided that the charge for the decreased life should be based on the original cost of the plant, calculated on a straight line basis. The minimum annual amount that Hermi would charge Quigley would be. ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഹെർമോ ഡിസൈഡ് ടു സപ്ലൈ. ഹെർമോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്വിഗ്ലിക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ 90% കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 14 years ആയിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. ആ പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസിനെ അവർക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, മറ്റു കോസ്റ്റുകളും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. Hermo has decided that the charge for the decreased life, ഇങ്ങനെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ്ഡ് ലൈഫിന്റെ ചാർജ് പ്ലാന്റിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ആനുവൽ എമൗണ്ട് ദറ്റ് ഹെർമോ വുഡ് ചാർജ് ക്വിഗ്ലി? ക്വിഗ്ലിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട എന്നിട്ടാണ് മിനിമം എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി ആൻസർ? യെസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ചാർജ്. എന്താണ്? 1,800,000 ആണ് അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. അതിന്റെ 80% ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ 1,800,000ന്റെ 80% ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റിമൈനിങ് 20% ഈസ് വേരിയബിൾ അല്ലേ? റിമൈനിങ് 20% ഈസ് വേരിയബിൾ. സോ അപ്പോൾ 20% വേരിയബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അത് എത്രയാണ്? 60% ഔട്ട്പുട്ടിലാണ്. 90% ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് കൂടുമല്ലോ. Find that variable cost of production. Next, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കൂടെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കറന്റ് 20 years ആണ് ലൈഫ്, 14 years ആയിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ലൈഫ് ടു 6 years ആയിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എമൗണ്ട്, ആ ഒരു റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷനെ കൂടി നമ്മളതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അറ്റ് 60, സോ ദ മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ്, അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഡിസിഷൻ പോലെ ആട്ടോ. മിനിമം പ്രൈസ് ടു ചാർജ് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? ദി ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ, ആനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ.
cost of production plus the decrease in the life. Have a look at the first sentence. It wants to be compensated for the decrease in the life of the plant. Our decrease in the life of the plant, അല്ലെങ്കിൽ you could say അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അറ്റ് 60% നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? What is the operating cost? At 60%, the operating cost is equal to $1,800,000. അല്ലേ? അതിൽ 80% ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ 20% is variable. അല്ലേ? What is that variable cost? Variable cost is 1,800,000 into 20%, which is 1,800,000 into 20%, which is 360,000. അതാണ് വേരിയബിൾ. ഇത് എത്രല്ല? 60% കപ്പാസിറ്റിയിലാണ്. ഇനി ക്വിക്ലിക്ക് നമ്മൾ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 60% ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ. എത്ര ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം? 90% ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. 90% ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടത്തില്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്? 360,000 ഈസ് ഫോർ 60% കപ്പാസിറ്റി. അതിന് 90% കപ്പാസിറ്റി ആകുമ്പോൾ 360 divided by 0.60% into 90% will be, what is it? It will be 540,000. When you increase the capacity to 90%, your variable operating cost or variable cost of production would be 540,000. So there plus that 540,000 plus that decrease in the life of the plant, ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടെ നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ കറന്റ് എത്രയാണ്? 21 million. കറന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഇനി കറന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. കറന്റ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 21 million ആണ് അല്ലേ? 21 million ലൈഫ് എത്രയാ? 20 years. So 21 million divided by 20. What it is? 1,050,000 അല്ലേ? $1,050,000. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ. പക്ഷേ പുതിയത് കാരണം ന്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത്? അസറ്റിന്റെ ലൈഫ് 14 വർഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അസറ്റിന്റെ ലൈഫ് എത്രയായി? 21 million divided by 14 years ആണ് പുതിയത്. So what is actually the new depreciation? 1,500,000 ആണ് പുതിയ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. What is actually there? You are having additional depreciation, extra ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ? എക്സ്ട്രാ ചാർജ് എത്രയാ വരുന്നത്? $1,500,000 മൈനസ് $1,050,000, which is എത്ര വരും? 450,000 extra there is depreciation I am having. So I have to compensate for the operating cost as well as the extra depreciation. So totally and the cost എത്ര വരും? My operating cost is 540,000 plus $450,000. Sorry. Okay. So 450,000. One more thing. ഇത് നമ്മുടെ 540,000 ആണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 540,000 മൈനസ് 360,000 എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് എത്ര ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്? 180,000 ആണ് എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ്. സോ ദിസ് 180,000 അല്ലേ?
540,000 minus 360,000. ഈ 90% അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 30% എക്സ്ട്രാ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 30% കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ക്വിക്ലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്. വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അറ്റ് 180,000. So 540,000 minus 180,000. So actually 180,000 plus 450,000 is the total price that I charged with the Quigley. It is $630,000. എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Again once more. So ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. I know that. This why did I? I hope it's everything clear to you. Yes. So the question is actually, Hermo company is a power producer in the hydroelectric company. So hydroelectric power producer in the plant. So they have built a plant at a cost of 21 million. And that plant is supposed to provide power for the next 20 years. Appa plant in the life for 20 years. Hermo ipo 60% capacity produce ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ അവരുടെ ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് 1,800,000 ആണ്. അതിൽ 80% ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ വേരിയബിൾ കമ്പോണന്റ് ഈസ് 20%. ക്വിഗ്ലി കമ്പനി ഒരു പവർ കമ്പനിയാണ്, പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർ. അവർ MP ഇലക്ട്രിക്കൽ നിന്നാണ് പവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ 1,200,000 പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെർമോക്ക് ഇവർക്ക് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഹെർമോ ഇവർക്ക് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 60% പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 90% കപ്പാസിറ്റിയിലോട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്ലാന്റ് 20 വർഷത്തേക്ക് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇനി അതിന്റെ ലൈഫ് 14 വർഷമായിട്ട് കുറയും. So the question is, if Hermo decides to supply power to Quigley company, Hermo ഈ Quigley കമ്പനിക്ക് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പവറിന് ഒരു ചാർജ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചാർജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം? ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്, 20 വർഷം ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 14 വർഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി. അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് മിനിമം പ്രൈസ് ചാർജ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ the variable cost as well as the decrease in the life of the plant, which is calculated on a straight line basis. Straight line basis la nammal calculate cheyyunnathu. So we have to find what is the minimum annual amount that should be charged. Minimum annual amount ethrayanu nokkanam. So the minimum price to charge, it is already mentioned, the variable cost plus the decrease in the life of the plant. ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് 60% കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 1,800,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 80% ഫിക്സഡ് മീൻസ് റിമൈനിങ് 20% ഈസ് വേരിയബിൾ, വിച്ച് ഈസ് 1,800,000 into 20%, 360,000. So this 360,000 is for the 60% capacity. Appa we have to find what is for 90%. 90% കപ്പാസിറ്റിക്ക് എത്രയായിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 360,000 divided by 0.6 into 0.9, 540,000 is that variable operating cost for 90% capacity. So 60% ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. 90%ലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ അവർ എത്ര കപ്പാസിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്ട്രാ ദേ ആർ ഹാവിങ്. ക്വിഗ്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 30% കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ക്വിഗ്ലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 180,000. 540,000 മൈനസ് 360,000, you will get 180,000 to be the variable cost for producing power for Quigley company. ഇനി കറന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ദിസ് മസ്റ്റ് ബി. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ലൈഫ്, ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസിനെ കൂടെ നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൗ? ഇഫ് ദ പ്ലാന്റ് ലൈഫ് is decreased, what will happen? We have to incur more depreciation expense അല്ലേ? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ്ലി 21 million ഡിവൈഡ് ബൈ 20 years 1,50,000 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇയർലി ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇനി പ്ലാൻ ലൈഫ് 14 വർഷമായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർലി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? 21 million divided by 14, 1,500,000 will be our new depreciation.
So actually we are having an additional depreciation charge of 450,000 അല്ലേ 450,000 additional depreciation charge ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. So our minimum price to charge from the Quigley company should be this 180,000 additional operation cost plus the increase in the life of the plant, decrease in the life of the plant by way of increased depreciation cost, which is 450,000. So totally we have to charge from the Quigley company how much? $630,000 for supplying them power. Clear? Clear ആണോ? Is it clear? Okay. Next. The maximum amount Quigley would pay Hermo annually for the power. Quigley Hermoക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വരെ മാക്സിമം പേ ചെയ്യാം? ക്വിഗ്ലി പുറത്തുനിന്ന് എത്രയ്ക്കാ മേടിക്കണേ? 1,200,000 അല്ലെ എം പി ഇലക്ട്രിക്കിൽ നിന്ന്. അത്ര വരെ മാക്സിമമേ ക്വിഗ്ലിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ക്വിഗ്ലി എന്താ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എം പി ഇലക്ട്രിക്കിൽ നിന്ന് 1,200,000 അവർ മേടിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഈ 1,200,000 കുറച്ച് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വിഗ്ലിക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരം അതായിരിക്കും. സോ ദി മാക്സിമം പ്രൈസ് ദ ക്വിഗ്ലി കമ്പനി വിൽ ബി വില്ലിംഗ് ടു പേ ഹെർമോ ഈസ് ദാറ്റ് 1,200,000 ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കറന്റ്ലി പേ. കറന്റ്ലി അവർ 1,200,000 ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര വരെ മാക്സിമം ക്വിഗ്ലി കമ്പനി പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവുള്ളൂ. സോ ദ മാക്സിമം amount Quigley would pay Hermo annually for the power is $1,200,000. Clear? Clear ആണോ? Yes. So before discussing the next question, you could have a break. Please come back after a break.
All back then? Hello, are you all there? Can we begin? Hello, do you hear me? Hello, do you hear me? Excuse me, guys, the break is over. Are you all back there? Okay. Okay, guys. Very big delay. Not in your response. I'm getting it very delayed. നിങ്ങളുടെ response ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ delay ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. Sorry. So the next question is, okay, based on our disinvestment decision. അതിന്റെ ഒരു question ആട്ടോ. നേരത്തെ more of like a what to say special order decision പോലെയാണ് നേരത്തെ question. Was just a model. And this is our disinvestment. അതിനെ base ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു question ആണ്. So read out the information very carefully, and it is very simple. But we have to find very easy routes. നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. The following is the condensed monthly operating income data for Corbin Incorporated in May. So this is the information for Corbin Incorporated. So they are having two divisions. ഒരു urban store ഉണ്ട്, ഒരു suburban store ഉണ്ട്. Sales, variable cost, contribution margin, direct fixed cost, store segment margin, common fixed cost, operating income for this urban store and their suburban store and the total data. ഇത് full നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. The following is additional information regarding Corbin's operation. What are they? 1/4 of each store's direct fixed cost would continue if either store were closed. അതായത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/4 ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റോർസ് ഡിറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ? ഫോർ അർബൻ സ്റ്റോർ 20,000, ഫോർ സബർബൻ സ്റ്റോർ 40,000. അതിന്റെ 1/4 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. Which means that 1/4 of the direct fixed cost will remain even if we decide to continue or continue ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനോ തീരുമാനിച്ചാലും ഈ 1/4 പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഡിറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. സോ റിമൈനിങ് 3/4 ആണ് അവോയ്ഡഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ 3/4 ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് 1/4 ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആൻഡ് ദ 3/4 ഓഫ് ദ ഡിറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡബിൾ. ഓക്കെ. Next, Corbin allocates common fixed cost to each store on the basis of sales dollars. Corbin allocates common fixed cost to each store on the basis of sales dollar. Common fixed cost ഓരോ സ്റ്റോറിനും അതിന്റെ സെയിൽസ് ഡോളറിന്റെ ബേസിലാണ് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. Okay. Next, management estimates that closing the suburban store would result in a 10% decrease in the urban store sales, while closing the urban store would not affect the suburban store sale. മാനേജ്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് സബർബൻ സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസിന്റെ 10% ഡിക്രീസ് ആകും. പക്ഷെ അർബൻ സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിലിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ മെയ് ആർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഓൾ മന്ത്. ഇത് മെയ് മാസത്തിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ആണ്. ഇത് എല്ലാ മാസത്തിലെയും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, സെയിം പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? A decision by Corbin to close the suburban store would result in a monthly increase in Corbin operating income of. A decision to close the suburban store close ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that would result in a monthly increase or decrease in Corbin's operating income. സബർബൻ സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർബിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിലെ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്. സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ സബർബൻ സ്റ്റോർ നോക്കാം. രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഈ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാ? ടോട്ടൽ 14,000. ഓക്കെ. ഇനി സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. എന്നിട്ട് രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. സോ സബർബൻ സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സബർബൻ സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസിൽ 10% ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അർബൻ സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത സബർബൻ സ്റ്റോറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ആർ ഡിസൈഡിങ് ടു ക്ലോസ് വിച്ച് സ്റ്റോർ? സബർബൻ സ്റ്റോർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റിംഗ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദി അർബൻ സ്റ്റോർ. സോ നമ്മൾക്കത് ഓരോന്നും നോക്കാം.
സോ കറന്റ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് 14,000 അല്ലേ. ഇനി സബർബൻ സ്റ്റോർ ഒഴിവാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസ് എത്ര വരും? സെയിൽസ് റവന്യൂ ഇപ്പൊ കറന്റ് എത്രയുണ്ട്? സെയിൽസ് കറന്റ് 80,000 ഉണ്ട്. ഈ 80,000ന്റെ 10% ഡിക്രീസ് ആകും. സോ 80,000ന്റെ 10% ഡിക്രീസ് ആയാൽ സെയിൽസ് എത്രയായിരിക്കുള്ളൂ? 72,000 ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും? 32,000 അല്ലേ. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല. സെയിൽസ് കുറയും. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും just a minute, whether it is selling price or the sales units we have to decide. So again സെയിൽസ് 10% കുറയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമ്മുടെ കുറയും. കാരണം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണല്ലോ കുറയുന്നത്. എഗെയിൻ വി കുഡ് ടേക്ക്, നമ്മൾക്ക് അതിന് സെയിൽസ് 10% കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണല്ലോ കുറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കറന്റ് 32/80 നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 40% ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ. സോ നമ്മുടെ കറന്റ് സെയിൽസ് എത്ര വരും? 72,000 വരും. 80,000 നിന്ന് 10% കുറഞ്ഞാൽ 72,000 ആണ് സെയിൽസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ 40% ആണ് അല്ലേ. 80 ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ 32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 40%. സോ 72,000ന്റെ 40% ആയിരിക്കും സെയിൽസ്, വിച്ച് ഈസ് 28,800 ആകും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്തായിരിക്കും? സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കുറയില്ലേ? അത് തന്നെ. സോ 72,000 മൈനസ് 28,800 വിച്ച് ഈസ് 43,200. സോ കറന്റ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ 48,000ന്റെ 10% കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ you could either take it sales 10% less 72,000, variable cost അതിന്റെ റേഷ്യോയിൽ എടുക്കുക, contribution margin 43,200, sales minus variable cost. Or else one thing that if sales decreases, sales units decreases by 10%, what? Contribution margin also decreases 10%. സോ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? 48,000 ആയിരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ 10% കുറച്ചാൽ നമുക്ക് 43,200 തന്നെ കിട്ടും. ഓർ എൽസ് ഫൈൻഡ് ദ സെയിൽസ് കുറയുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കുറയുന്നു, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 43,200 ആയിട്ട് മാറുന്നു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് സെയിൽസ് ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് ബൈ 10%, സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, യൂണിറ്റ്സ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും കുറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിക്രീസിംഗ് ബൈ 10%, its corresponding effect is that the contribution margin will also decrease by 10%. So ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്രയാ? 43,200 ആയിട്ട് വരും. Yes, contribution margin 43,200 less. We have to deduct what? We have to deduct the direct fixed cost. Direct fixed cost എത്ര കുറയ്ക്കണം? 20,000. കാരണം അർബൻ സ്റ്റോർ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദ കോമൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ സബർബൻ സ്റ്റോർ മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോമൺ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 10,000 അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി സെയിൽസ് എന്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അർബൻ സ്റ്റോറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സബർബൻ സ്റ്റോർ ഫംഗ്ഷനിങ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റയർ 10,000 ആരെടുക്കണം? ഈ 10,000 ഈ സബർബൻ സ്റ്റോറിന് തന്നെ നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താകും? 43,200 of contribution margin minus suburban store in the 20,000 common direct fixed cost minus common fixed cost at 10,000. So the operating income would be 13,200. Yes. ഇനി
വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക, ഇപ്പം ഈ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാതാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല, സെയിൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ എത്രയാണ്? ഇപ്പം നമുക്ക് 40,000 ആണ് സബർബൻ സ്റ്റോറിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ 1/4 കണ്ടിന്യൂ ആകും, 3/4 അവിടെ ഒഴിവാകും. സോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഈ 40,000ൻ്റെ 1/4 അല്ലേ? സോ വിച്ച് ഈസ് 10,000 എഗെയിൻ. ആ 10,000 കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ ലെസ് direct fixed cost of suburban store. സബർബൻ സ്റ്റോറിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. അത് എത്രയാണ്? ഈ 40,000ൻ്റെ 1/4 വിച്ച് ഈസ് 10,000. സോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്തായിട്ട് മാറും? വീണ്ടും 13,200 മൈനസ് 10,000 വീണ്ടും വരും, 3,200 ആയിട്ട് അതിനെ മാറും. സോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് അതാണ്. സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർബൻ സ്റ്റോർ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസിന്റെ 10% ഡിക്രീസ് ആകും. സോ 10% സെയിൽസ് ഓഫ് അർബൻ സ്റ്റോർ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 80,000. ഇഫ് 10% സെയിൽസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, അതായത് സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ contribution margin will also decreases by the same amount. So contribution margin currently it is 48,000 for urban store. So 10% decrease means that 48,000 minus 10%, which is 43,200. അതിന് അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കോമൺ കോസ്റ്റ് മൊത്തം കമ്പനിക്ക് 10,000 ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് hello. Do you feel any disturbance in the audio? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? I am feeling right now. Hello. Okay. Crow. Oh my god. Okay, I am also hearing the same sound. It's not from here. Does anyone have turned the audio? ആരെങ്കിലും audio turn on ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? If anyone has turned on their audio, please mic turn on ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please off ചെയ്യാട്ടോ. Okay, it's okay now. Okay, done. So എവിടെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? Okay, there will be 10% decrease in the. Just a moment. Hello. Okay. So ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? Is the audio clear now? Hello. Hello. Yeah, okay.
but there is a 10% decrease in the sales, which means that there will be 10% decrease in the contribution margin. Contribution margin 10% decrease ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, and we know that the direct fixed cost 20 will be the അതിന് മാറ്റില്ല കാരണം സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ കുറയുള്ളൂ. And common fixed cost for the company 10,000 ആണ് common fixed cost, and it is provided in the question that this common fixed cost is allocated to each store based on the sales dollar. Sales dollarsന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സബർബൻ സ്റ്റോർ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ കോമൺ കോസ്റ്റ് ആർക്ക് അലൊക്കേറ്റഡ് ആകും? അർബൻ സ്റ്റോറിന് അലൊക്കേറ്റഡ് ആകും. കാരണം ഇനി അർബൻ സ്റ്റോറിന് മാത്രമല്ലേ സെയിൽസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 10,000 നമ്മൾ അർബൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. ആൻഡ് we will get the urban സ്റ്റോറിന്റെ applicable ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കിട്ടും. ഇനി സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഇല്ല, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇല്ല, ഡയറക്ട് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിലെ 3/4 അവോയ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും, 1/4 റിമെയിൻ ആവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അഗെയിൻ ദർ വിൽ ബി അനദർ 1/4. 40,000ന്റെ 1/4 എന്തായാലും കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് 1/4 ഓഫ് ദിസ് 40,000 ഡയറക്ട് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സബർബൻ സ്റ്റോർ, വിച്ച് ഈസ് 40,000 into 1/4 10,000. Common fixed cost ഇവർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു. സോ ടോട്ടലി from this operating income of urban store we have to deduct the 1/4 or direct cost of suburban store 10,000. We get our operating income to be 3,200. So suburban store ഉള്ളപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാ? 14,000ഉം ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാ? 3,200 ആണ്. സോ കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ കറന്റ്ലി 14,000 ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ചേഞ്ച് അല്ലേ? ആഫ്റ്റർ ചേഞ്ചിന് ശേഷം സബർബൻ സ്റ്റോർ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാണ്? 3,200 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വി ആർ ഹാവിങ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ബൈ ഹൗ മെനി? നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് 14,000 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ 3,200 ഉള്ളൂ. ബൈ വാട്ട് എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ്? It has decreased by 10,800. 10,800 ഡിക്രീസ് ആയി. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക, സബർബൻ സ്റ്റോർ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 14,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നത് സബർബൻ സ്റ്റോറിനെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് 3,200 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉള്ളൂ. വിച്ച് ഈസ് മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ, വെദർ ടു കീപ് സബർബൻ സ്റ്റോർ ഓർ ടു ഡ്രോപ്പ് സബർബൻ സ്റ്റോർ? സബർബൻ സ്റ്റോറിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ സബർബൻ സ്റ്റോറിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണോ നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ? ടു കീപ് സബർബൻ സ്റ്റോർ, ബിക്കോസ് അതുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് 14,000 ഉണ്ട്, ഒഴിവായപ്പോൾ 3,200 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈവൻ ദോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ലോസ് ഫോർ ദിസ് 10,000 ഫോർ സബർബൻ സ്റ്റോർ, സബർബൻ സ്റ്റോറിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇല്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആണെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ടോട്ടലി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് സബർബൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വിറ്റിട്ട് സെയിൽസിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അതുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിൽ ആക്ച്വലി വി കുഡ് സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ 2 or 3 ways. Just a moment. I will explain to you the next another way. അടുത്തൊരു വേയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ദി അനദർ വേ, അടുത്തൊരു വേ ആട്ടോ അത്. ഓക്കെ, വി കുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർ സബർബൻ സ്റ്റോർ. സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ റെലവെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസ് റവന്യൂ, ഓക്കെ, സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസ് റവന്യൂ എത്രയുണ്ട്? 120,000 ഉണ്ട്. ലെസ് അതിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്? യെസ്, it is relevant to us, 84,000. So we are having the contribution margin of what? 36,000. Okay, ലെസ്. ഇനി നോക്കാം, ഡിറക്ട് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 40,000 ഉണ്ട്. അതിൽ 1/4 മാത്രമേ റിമെയിൻഡ് ആവുള്ളൂ. 3/4 അതൊഴിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും.
സോ ദിസ് ഡിറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ 40,000 എത്രയാണ് നമ്മുടെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ? ആ 40,000 3/4 അല്ലേ? കാരണം അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ 1/4 അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും ഉള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ദ റെലവൻറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് 3/4. ആ 3/4 ആണ് അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ 3/4 ആണ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കളയാം. ലെസ് കോമൺ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നോ നീഡ്, ബിക്കോസ് കോമൺ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ 6,000 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്താ? കോമൺ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. സബർബൻ സ്റ്റോറിനും അർബൻ സ്റ്റോറിനും അവർക്ക് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലെങ്കിൽ സബർബൻ സ്റ്റോറിന് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും, സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അർബൻ സ്റ്റോറിന് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും. ഈവൻ ദോ ആ ഒരു കാര്യം അവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. സോ വാട്ട് വി ഡു, വി കുഡ് അത് നമ്മൾക്ക് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾക്ക് അതിനെ എടുക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ റെലവന്റ് കോസ്റ്റുകൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാണ്? ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. 120,000 മൈനസ് 84,000 വിച്ച് ഈസ് 36,000 മൈനസ് 3,000 എത്രയാണ്? 33,000 അല്ലേ? 36,000 മൈനസ് 30,000 36,000 30,000 കുറച്ചാൽ എത്രയാണ്? 6,000 അല്ലേ? 6,000 വുഡ് ബി ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഫോർ സബർബൻ സ്റ്റോർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്ര ഉണ്ട്? 6,000 ഉണ്ട്. ഈ സബർബൻ സ്റ്റോറിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ 6,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കിട്ടാതെ വരും. റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 6,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കിട്ടാതെ വരും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാതാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർബൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊരു ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്രയാണ് ആ ലോസ്? ലോസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ അർബൻ സ്റ്റോർ? അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ 10% സെയിൽസ് കുറയും. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ 10% കുറയുന്നുണ്ട്. വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? 4,800. ടോട്ടലി നമ്മൾ ഈ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാതാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രയാ? സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ 6,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകവും പ്ലസ് സബർബൻ സ്റ്റോർ നിർത്തലാക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ 10% സെയിൽസ് കുറയുമ്പോൾ 4,800 കോൺട്രിബ്യൂഷനും കുറയും. സോ ആക്ച്വലി എത്ര നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറയും? 6,000 പ്ലസ് 4,800 10,800 ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറയും. ക്ലിയർ? ലോസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തിനാ എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെയും റവന്യൂനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 6,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ സബർബൻ സ്റ്റോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് 6,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം വെൻ കൺസിഡറിങ് ദ റെലവൻറ്റ് സബർബൻ സ്റ്റോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്ന റവന്യൂനെയും കോസ്റ്റിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലോസ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമൺ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ 6,000 ഉണ്ട്, ഇതിൽ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു 10,000 ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 10,000 ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും റവന്യൂവും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 6,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബർബൻ സ്റ്റോറിനെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 6,000 നമ്മൾക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല. സോ അത് നമുക്കൊരു നഷ്ടമാണ്. പ്ലസ് ഈ സബർബൻ സ്റ്റോർ നിർത്തലാക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ 10% സെയിൽസ് കുറയുന്നു. 10% സെയിൽസ് കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിന്റെ 10% കുറയും. നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അത്. അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ 48,000ന്റെ 10% 4,800 കുറയും. ടോട്ടലിൽ നിന്ന് കുറയും, ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയും.
ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്ര ഉണ്ട്? 14,000 ഉണ്ട്. ആ 14,000 ഇനി എത്ര കിട്ടില്ല? സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള 6,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകമും അർബൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ 4,800 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും ഇനി കിട്ടില്ല. അതും കൂടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. സോ ദ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം വിൽ റെഡ്യൂസ് ബൈ 10,800. അപ്പൊ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്തായിരിക്കും? ഈ 14,000 10,800 കൂടെ കുറഞ്ഞിട്ട് 3,200 ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഏതില്? ഇതില്. Two methods by which you could do a problem. First one, find current situation present situationന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, സബർബൻ സ്റ്റോർ ഒഴിവായാൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇമ്പാക്ട് എന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്തൊക്കെ കുറയുന്നു, ആ കുറവ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? ആരാ ചോദിച്ചത്? ഹു ഹാസ് ബി ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ആര്യ ക്ലിയർ ആയോ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനുള്ള ലോസ്? അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ, അത് സബർബൻ സ്റ്റോർ ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ പേരിൽ അർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസ് കുറയുന്നു. ആ സെയിൽസ് കുറയുന്നത് സബർബൻ സ്റ്റോർ ഒഴിവാകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ക്ലിയർ? This is another aspect by which you could solve this problem. Which one you feel comfortable? ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഏതാണ്, ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, yes, another aspect, another question. Corbin is considering a promotional campaign at the suburban store that would not affect the urban store. Increasing annual promotional expense at the suburban store by 60,000 in order to increase the store sales by 10% would result in a monthly change in Corbin's income of. Okay, in ഇവിടെ suburban store നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are having a loss. Yes, 10,000 loss ഉണ്ട്. സോ ആ 10,000 ലോസിനൊക്കെ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ കോർബിൻ കമ്പനി ഈസ് കൺസിഡറിങ് ഫോർ എ പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ. ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് സബർബൻ സ്റ്റോറിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് 60,000. സോ as a result of this promotional campaign, we could expect the store increase in the sales of suburban store by 10%. സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽ 10% കൂടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർബിന്റെ ഇൻകത്തിനെ അത് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും? വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോർബിൻസ് ഇൻകം? സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. സബർബന്റെ സ്റ്റോറിന്റെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാം. സോ സബർബൻ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ബൈ സ്പെൻഡിങ് $60,000. സോ സബർബൻ കോസ്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് അപ്പം എന്താകും? 10% കൂടും അല്ലേ? അപ്പൊ സെയിൽസ് കറന്റ്ലി 120,000 ആണ്. അത് 10% കൂടുമ്പോൾ സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും എന്താകും? 10% കൂടും. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ വുഡ് ബി കറന്റ്ലി 36,000 ആണ്, പ്ലസ് 10% കൂടെ വരും. സോ ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ വുഡ് ബി 36,000 plus 10%, which is 39,600. Direct fixed cost എത്ര വരും? 40,000 കുറയ്ക്കും. What would be the likely effect on the suburban stores operating income? അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ just a moment. So contribution margin, again I have told you that നമ്മുടെ 36,000 ആണ്. 10% കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 39,600 ആയിട്ട് കൂടും. So actually this 60,000 is annual promotional expense ആയിട്ടുള്ള 60,000 ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ 60,000 സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ
ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചു. കോമൺ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? കോമൺ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്? 6000 അല്ലേ? ഓക്കെ, 6000 കുറച്ചു. അപ്പാർട്ട് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അവർക്ക് എത്രയുണ്ട്? ഈ സബർബൻ സ്റ്റോറിനാണല്ലോ ഈ പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻസ് 60,000 ആനുവലി ആണ്. സോ 60,000 ആനുവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്ലി എത്ര വരും? 60,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 മന്ത്ലി വരും. മന്ത്ലി ഒരു 5,000 എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഡിവൈഡഡ് മൈനസ് 5,000. സോ വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം? ആ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പയിന് ശേഷമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്തായിട്ട് മാറും? 39,600 minus 40,000 minus 6,000 minus 5,000. 40,000 direct fixed cost. Okay, 39,600 minus 40,000. 400 minus 6,000 minus 5,000 11,400 ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം 11,400 ലോസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഈ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് നമ്മൾക്ക് 10,000 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയായി? 10,400 ലോസിൽ നിന്ന് 11,400 ലോസ് ആയിട്ട് മാറി. സോ ആക്ച്വലി ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഹൗ മച്ച്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് എത്ര കൂടി? 11,400 മൈനസ് 10,000 ആക്ച്വലി 1,400 ആയിട്ട് ലോസ് കൂടി. സോ ആ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻസ് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് എത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ഈ 10,000 ഒരു 10% മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് 10% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിൽ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു കവർ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ഓഫ് ദ സബർബൻ സ്റ്റോർ. So actually suburban store there is 10% increase in sale, which means that there will be 10% increase in the operating contribution margin. So earlier it was 36,000, 10% increase will be 36,000 plus 10%, 39,600 less the fixed cost 40,000, common fixed cost 4,000, common fixed cost 6,000, promotional expense annually 60,000 ആണ്. So it is for the month of May. So monthly എത്ര വരും? 5,000 ആയിട്ട് വരും. So reduce 5,000. The monthly operating loss will be 11,400. Earlier it was 10,000. But now as the result of this promotional campaign, the operating loss has increased to 11,400, which means that there is an increase in the loss by 1,400. Monthly change in corporate income of 1,400. That's clear ayo? Is it clear? Ayo. Yes, another way of doing this problem. മറ്റൊരു വേയിലും കൂടി ഇതിനെ ചെയ്യാം. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്, ഇൻകവും ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം? മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഓർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്രയാണ്? 36,000ന്റെ 10%, which is 3,600 അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. Increase in expense. What is the increase in expense? 60,000 divided by 12. 5,000 is the increase in expense. So income 3,600 കൂടുന്നു, expense 5,000 കൂടുന്നു. Actually 1,500 loss അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. Clear? ഇങ്ങനെയും നമുക്കിതിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Yes,
ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ വേ. നമ്മൾ ആദ്യം അത് പറഞ്ഞു, അതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ വേ. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ലേൺ വെരി ഷോർട്ട് കട്ട് റൂട്ട്സ് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് സോ മച്ച് ടൈം ഇൻ അവർ എക്സാം. സോ എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴിയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വഴി നോക്കി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. So another question. അതിന്റെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. 1/2 of the suburban store's dollar sales are from items sold at variable cost to attract customers to the store. ഈ സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ സെയിൽസിന്റെ ഹാഫ് സെയില് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോർബിൻ ഈസ് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഡിലീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഐറ്റം. ഈ ഐറ്റംസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. A move that would reduce the suburban store's direct fixed expense by 15% and result in a 20% loss of the suburban store's remaining sales volume. സോ ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അത് സബർബൻ സ്റ്റോർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സെല് ചെയ്യുന്നു, ആ കോസ്റ്റിന് തന്നെ വിൽക്കുന്നു, നോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ കോർബിൻ ആ ഒരു ഐറ്റംസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. A move that would reduce the suburban store's direct fixed expense by 50%. Direct fixed expense 15% ആയിട്ട് അത് കുറയ്ക്കും. And 20% loss of the suburban store's remaining sales volume. Remaining ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് വോള്യത്തിന്റെ 20% വീണ്ടും കുറയും. A decision by Corbyn to eliminate the item sold at cost would result in a monthly increase or decrease. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കോസ്റ്റിന് തന്നെ വിൽക്കുന്ന ഐറ്റംസിന്റെ സെയിലിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ മൂവ് കോർബിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിന്, മന്ത്ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? ഓക്കെ, ഇനി കോസ്റ്റിനെ വിൽക്കുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി വെദർ ദർ വിൽ ബി എനി ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. കോസ്റ്റിന് ഒരു ഐറ്റം കോസ്റ്റ് 10 രൂപ, വിൽക്കുന്നത് 10 രൂപ, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ വിൽക്കുന്നിരുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അഫക്റ്റിംഗ് അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് എനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ യെറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്താ? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. So if you eliminate items which are sold at variable cost, it's not going to affect the contribution margin because they haven't provided any contribution margin yet. പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ റിമൈനിങ് 20% സെയിൽസ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ? ഈ 50% എന്തിനാ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ വിറ്റിരുന്നു, അത് ഒഴിവാക്കിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനെ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് വഴി റിമൈനിങ് സെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, റിമൈനിങ് 50%-ൽ 20% വീണ്ടും കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റിംഗ് അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബർബൻ സ്റ്റോറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്രയായിരുന്നു? 36,000 ആയിരുന്നു. ആ 36,000 എങ്ങനെയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? ആ 50% സെയിൽസിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം പറഞ്ഞു 1/2 നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് വിറ്റിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 36,000 ഹാസ് കം ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് 50% ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്സ്. സോ ആ 50%-ൽ 20% കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 36,000 will also reduce by what? 20%. So the reduction in the contribution margin, reduced contribution margin എത്രയായിരിക്കും? 36,000 minus 20%. ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 28,800 ആയിരിക്കും. അതായത് there is a reduction by what? എത്ര റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത്? 36,000-ന്റെ 20% 7,200 അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And what is that? There is a direct fixed cost with reduce. Cost reduce ആയി. കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് റെഡ്യൂസ് ആയത്? കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ബൈ 15%. എത്രയാണ്? ഡയറക്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 40,000 ആണ്. ആ 40,000 15% ആണ് റെഡ്യൂസ് ആയേക്കണേ. അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ആയ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്?
40,000-ന്റെ 15% 6,000 റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? So there is a reduction in the revenue by 7,200 and reduction in the cost. Revenue കുറഞ്ഞു by 7,200. Revenue reduced 7,200. Cost also reduced by 6,000. What is actually the operating income get reduced by what? 7,200 revenue കുറഞ്ഞു, കോസ്റ്റും 6,000 കുറഞ്ഞു. Net effect there is a reduction of operating income by 1,200. അല്ലേ? അതെങ്ങനെ കിട്ടി 1,200? 7,200 minus 6,000. 1,200 is the reduction in the operating income. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയാ? കോർബിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 36,000-ൽ നിന്ന് 20% കൂടെ കുറയുമ്പോൾ 36,000 minus 20%, what will be it? 28,800 less direct fixed cost. Direct fixed cost എത്രയായിരുന്നു? 40,000 ആയിരുന്നു. 15% കുറഞ്ഞപ്പോൾ 85% ആയി. So which is direct fixed cost has become 40,000 minus 15%. It has become what? 34,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇനി കോമൺ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്? 6,000 കൂടി ഉണ്ട്. What has been the operating income എന്തായി? 28,800 minus 34,000 minus 6,000. Operating income has gone to 11,200. 11,200 ആയിട്ട് മാറി. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം മുന്നേ എത്രയായിരുന്നു? ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് 10,000. സോറി, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് 11,200 ആയി. ഏർലിയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? 10,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 11,200 ആയപ്പോൾ അഡീഷണൽ ലോസ് എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? 1,200. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത്. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? So actually there is no any standardized way of finding the answer. You could find by any ways. ഒരുപാട് വേസ് ഉണ്ട്. കോമൺ ലോജിക് ആണ്. നമുക്ക് അത് കുറഞ്ഞു, റവന്യൂ കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താകും? റവന്യൂ കുറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറയും. കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറയും. കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കൂടും. റവന്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കൂടും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ തന്നെ കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അതിന് നമുക്ക് ടോട്ടലി എല്ലാതിന്റെയും ഒരേപോലെ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. Yes. Law of diminishing marginal returns. You may have learned in your maybe degree classes പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ +1 +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഈ law of diminishing marginal returns ഉണ്ടായിരിക്കും. So what does this law is saying that according to law of diminishing marginal returns,
as the amount of a resource put into the production process increases, the increase in total production resulting from each additional unit of input decreases. അതായത് നമ്മൾ law of diminishing means it is reducing marginal returns. അതായത് ഒരു റിസോഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻപുട്സ് ഇട്ടും തോറും when you put more and more inputs, what will happen? It will definitely increase our output. പക്ഷേ law of diminishing പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So according to law of diminishing marginal return, as the amount of a resource put into the production process increases, inputs കുറയ്ക്കും തോറും, here suppose we are given with an example, ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ our input is labor, number of men, അത് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹലോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ആര്യ? ഓക്കെ. സോ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടും തോറും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ടിൽ എ പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ടിൽ ദിസ് പോയിന്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോയിന്റ് യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് കംസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ repeat it. Okay, when you see that as you increase the level of input in the level increase ചെയ്യും തോറും output is increasing, output ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് till this point. ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം what is happening? Our output is decreasing. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും തോറും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹിയർ അതിനെ നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് എൻ ഇൻക്രീസ് റേറ്റ്, കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ. ഹിയർ അവർ റിട്ടേൺ ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസിങ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ decreasing. A company may continue to expand production even if it is in the period of diminishing return, as long as the additional revenue from increase in input is greater than the marginal cost. ഈ ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേണിന്റെ ഇവിടം വരെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ റിട്ടേൺ കുറയുന്നെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ മാർജിനൽ റിട്ടേൺ കുറയുന്നുണ്ട്. അതായത് റവന്യൂ, അഡീഷണൽ റവന്യൂം അഡീഷണൽ കോസ്റ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്, മാർജിനൽ റിട്ടേൺ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു 0 ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഈക്വലന്റ് ആവുന്നൊരു യൂണിറ്റ്, that is what we have when the marginal revenue is equal to marginal cost. Till that time you could produce, but after that what will happen? Marginal cost will tend to increase, which means that you will be having negative returns ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയം you would not expand your production, stop your production till the point where the marginal revenue is equal to marginal cost. At that time profit will be 0. After that point you will be having loss. So that is the law of diminishing marginal return. So initial stages as the input increases, output increases at an increasing rate. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്നത് വരെ. ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം റിട്ടേൺ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് അറ്റ് എ ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ്. റിട്ടേൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റിലാണെന്ന് മാത്രം. ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോയിന്റ് ദ റിട്ടേൺ ഡിക്രീസസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. This is the law of diminishing marginal returns. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഡിപ്പിക്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക, നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഈ വാട്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ചെടിയാണെന്ന് കരുതുക. വെള്ളം നമ്മൾക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടി വളരും. പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ ആകും, ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് നശിച്ചു പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടിൽ സം പോയിന്റ് യു വിഡ് ബി എക്സ്പെക്ടിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിട്ടേൺ. നമുക്ക് കൂടും, ചെടി വളരൽ കൂടും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ശേഷം വളർച്ച കുറച്ച്, ഇത് ഫുൾ ആകുന്നത് വരെ വളർച്ച കുറച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്
ഇറ്റ് വിൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ചെടി ചീഞ്ഞൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസസ്. ദിസ് ഈസ് എ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റിട്ടേൺസ്. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Clear അല്ലേ? Okay. Yes. So this is it. So നമ്മുടെ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് an overview of that, മാർജിനൽ അനാലിസിസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് 4 ഡിസിഷൻ: സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഡിസിഷൻ, മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ, സെൽ ഓർ പ്രോസസ് ഫർദർ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ്. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ്ലി വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഔട്ട് സം ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. So do you have any doubts regarding any topics discussed today? Do you have any doubts? Doubts ഒന്നുമില്ല? No doubts? Hello, are you listening to me? Is there any doubt from any topic? So just take 2 minutes time and you think of any doubts. Just have a revision of the topics, rewind of the topics, rewind about the topics that discussed today for decisions. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ്, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണോന്ന് നോക്കുക. ഇൻഫോം മീ. മാം ഇന്നലെ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻഡ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ. Question number 16. Yes. Question number 30. Yeah. So Srilashmi has sent me a doubt.
which is related to question number 16. Is it okay that Rashmi if I share with it? Yes. So let me just take the document. Page number 29. Okay. Yes. Okay. Okay. The Smith company produces two products. This is the question. Okay. Just a moment. Okay. So this is the question that sent me a doubt. Okay. The Smith company produces two products. 158 two products 158D and 074J. 158D accounts for 35% of Smith's total sales revenue, while 0J4J accounts for remaining 65%. The total variable cost for 150D is 45% of its selling price, while OJ4 0J4J's variable cost is 55% of its selling price. If Smith's fixed cost are 520,000, what is the company's total break-even revenue? So that is the question. Total break-even revenue ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Break-even point. BEP revenue ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. What is the BEP revenue? Fixed cost divided by weighted average contribution margin ratio. Okay. So for that reason, weighted average contribution margin ratio കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് 158Dയും 074Jയും. ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേഷ്യോ വേണം അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ സെയിൽസ് മിക്സുമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ the variable cost for 158D is 45% of its selling price. Variable cost 45% ആണെങ്കിൽ contribution margin will be what? I'm taking the case of what? 158, sorry, 158D. 158Dയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ contribution margin will be contribution margin ratio is equal to 100 minus variable cost is 45%. So 100 minus 45 എത്രയാണ്? 55% will be the contribution margin ratio. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേഷ്യോ വിൽ ബി 55 into what is its sales mix? 158D accounts for 35% of Smith's total sales revenue. Total sales revenue 35% ആണ് സ്മിത്തിന്റെ. So the sales mix is 35%, which is 55 into 0.35. 19.25 is the weighted average contribution margin ratio for 158D. ഇനി എത്രയാ? 0 അല്ലേ 074J. ഇനി അതിൻ്റെ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ വിൽ ബി contribution margin ratio is equal to 100 minus variable cost is 55%. അപ്പോൾ 55% കുറയ്ക്കുമ്പോൾ remaining 45% will be its contribution margin. So അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 45 into its sales mix percentage is 65%, 0.65. So 45 into 0.65 എത്രയാണ്? 29.25. So total weighted average contribution margin എത്രയാണ്? Total weighted average contribution margin ratio എത്ര വരും? 19.25 plus 29.25 is equal to 40
8.5%. ഇതാണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേഷ്യോ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 250,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 48.50.485. എത്ര വരും? 250,000 divided by 0.485, it would be 515,463.9. 515,463.9 or 515,464. Clear? Clear ആണോ? So Lakshmi, is it clear? Okay. Okay. So the next question, I think it is question number 30. അല്ലേ? Question number 30. So next time, please send me the page number 2. Let's check. Question number 30. Okay. Yes. Okay, got it. Yes. Okay. American Court Company estimates that 60,000 special zippers will be used in the manufacture of men's jackets during the next year. Reese Zipper Company has quoted a price of $0.60 per zipper. American would prefer to purchase 5,000 units per month, but Reese is unable to guarantee this delivery schedule. In order to ensure availability of these zippers, American is considering the purchase of all 60,000 units at the beginning of the year. Assuming American can invest cash at 3%, the company's opportunity cost of purchasing the 60,000 units at the beginning of the year is. So, അടുത്ത വർഷം അവർക്ക് എത്ര സിബ്ബർ വേണം? 60,000 സിബ്ബേഴ്സ് വേണം. അത് അവർ യൂഷ്വലി 60,000 സിബ്ബേഴ്സ് ഒരു വർഷത്തിലാണ്. അപ്പോൾ മന്ത്ലി അവർ 5,000 വെച്ചിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഒരു 0.60 പെർ സിബ്ബർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്ലി വെച്ചിട്ട് ഈ 5,000 സിബ്ബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡെലിവറി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കൻ ഈ ഒരു കമ്പനി എന്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ്? ദേ ആർ ഡിസൈഡിങ് ടു പർച്ചേസ് ദിസ് എൻറ്റയർ 60,000 യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ്? സോ ഹിയർ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ 60,000 പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 60,000 0.6 വെച്ചിട്ട് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി നമ്മൾ മാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മാസം 5,000 ഇൻറ്റു 0.6 വെച്ച് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾക്ക് മാസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ 3% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ്. അതായത് we will not be able to invest that fund in any short-term sources and earn 3% return if we decide to purchase it at the beginning. ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ സിപ്പറിന്റെ ഒരു വർഷത്തിലോട്ടുള്ള സിപ്പർ 60,000 സിപ്പേഴ്സ് ആണ്. അതിനെ മൊത്തം നമ്മൾ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60,000 ഇൻറ്റു 0.6 എത്ര വരും? 36,000 നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരും അല്ലേ? നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇയർലി കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ 36,000 സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 5,000 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്ലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 5,000 വെച്ച് മന്ത്ലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇയർലി ആണ്. 5,000 വെച്ച് മന്ത്ലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5,000 ഇൻറ്റു 0.6 എത്ര വരും? 5,000 ഇൻറ്റു 0.6 3,000 വെച്ച് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് 60,000 തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ തുടക്കത്തിലെ ആക്ച്വലി
വി ആർ സ്പെൻഡിങ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ 5,000 മാത്രം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3,000 സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ 60,000 മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 36,000 സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 36,000 മൈനസ് 3,000, 33,000 നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ബെയറിങ്. സോ ഈ 30,000 നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്തേ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. 3,000 5,000 ആണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 3,000 മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ആ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ 33,000 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേൺ നേടാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു. We are spending this again for entire 36,000 at the beginning of the year. So which means that we could not get the return at 3% for this additional fund 33,000 which is available to us. So this average funds അല്ലേ, നമ്മൾ 33,000 മൊത്തമല്ല, ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി 5,000 സിപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ 33,000 നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് ഫണ്ട്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്? ദിസ് 33,000 ബിഗിനിങ്ങിൽ 33,000 തുടക്കം വരുന്നു, എൻഡിൽ അത് 0 ആയിട്ട് വരുന്നു. സോ ആവറേജ് ഫണ്ട് ഈസ് 33,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വിച്ച് ഈസ് 16,000. എത്രയാണ് 33,000 ബൈ 2 എത്ര വരുന്നത്? 16,500 ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഫണ്ട്സ്. ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 3% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So 495 is our opportunity cost, and you will be having a doubt why we have taken this average funds. ഈ 33,000 നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പൊ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ 33,000 നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ 33,000 നമ്മൾ 11 മന്ത്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 5,000 എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യും, 3,000 എടുത്ത് വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റബിൾ ഫണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? 30,000 ആയിട്ട് മാറും. വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3,000 എടുക്കുന്നു, സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് 27. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ആവറേജ് ഫണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ 16,500 ഇൻറ്റു 3%, ഇറ്റ് ഈസ് 495. അതായത് നമ്മൾ നോക്കുക ഫണ്ട്സ് എത്രമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു 36,000 രൂപ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് 2 രൂപത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് 36,000 മൊത്തമായിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3,000 വെച്ച് മാസം കൊടുക്കാം. സോ ഞാനിപ്പോൾ 36,000 തുടക്കത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയണേ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പോയി. ഇനി മാസം 3,000 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3,000 അല്ലാത്ത മറ്റ് റിമൈനിങ് ബാലൻസസിനെ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So if I am spending this 36,000 together entirely at the beginning of the year, I am sacrificing my investment അല്ലേ? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന റിട്ടേൺ ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണ്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? 36,000 തുടക്കത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ 3,000 നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യണം. റിമൈനിങ് 33,000 ഉണ്ടല്ലോ, ആ 33,000 എനിക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു മാസത്തേക്ക് 3% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടും. പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത മാസത്തിന്റെ ബിഗിനിങ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 3,000 രൂപ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കും, സിബ്ബർ മേടിക്കും. അപ്പൊ ഇനി എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റബിൾ ഫണ്ട് എത്രയാ? 30,000. അത് വീണ്ടും എനിക്ക് എത്ര മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി വീണ്ടും എടുക്കാം. ഇനി ഈ അടുത്ത മാസത്തിന്റെ ബിഗിനിങ് ആകുമ്പോൾ ഈ 27,000 ഇത് വീണ്ടും ഞാനൊരു 3,000 രൂപ എടുക്കുന്നു. 3,000 രൂപ എടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ സിബ്ബർ മേടിക്കുന്നു. റിമൈനിങ് എത്രയാ? 24,000. ആ 24,000 ഞാൻ എത്രയാ? ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത മാസത്തിന്റെ ബിഗിനിങ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു 3,000 രൂപ എടുക്കുന്നു. 3,000 രൂപ എടുത്തിട്ട് സിബ്ബർ മേടിക്കുന്നു. റിമൈനിങ് 21,000 അടുത്ത മാസത്തിന്റെ ബിഗിനിങ് വരെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ എൻ്റെ 36,000 കഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മാസത്തിന് എനിക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു? 33,000. മാസം 3,000 പോയി ഏറ്റവും എൻഡ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രയാകും? 0. So average beginning balance plus ending balance divided by 2. 33,000 plus 0 by 2, which is 33,000 by 2, which is 16,500 into 3%. You will get 495 to be the answer. Clear, Sri Lakshmi?
യെസ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 495 ഏറെക്കുറെ സിമിലർ റേറ്റ് കിട്ടും. ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ആ ഒരു 495 ആ ഒരു റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും. So when you are given with different periods of investment ഉണ്ടെങ്കിൽ we have learned that we will be taking average എടുക്കും. So that is what we will be taking average investment into 3%. You will be getting the amount. So clear? So do you have any doubts? Are you clear with the portions that we have discussed today? Like if any doubts, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you have my WhatsApp number, right? So send me the our screenshot with the page number. You could share me. അപ്പോൾ in the next class common doubts ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will be discussing it in the class. I will be discussing it in the class and let's share it. So do you have any doubts? Any other doubts? No other doubts? So can we wind up our today's session? Yes. So let's wind up our today's session. Thank you all. Thank you for your cooperation and good evening, everyone. And see you soon tomorrow. Have a nice day. Thank you.